Good morning, dear children. Today we discuss the topic is price elasticity of demand. So types of demand previous class பார்த்தோம். So for today class, what are the types அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். Yeah, so advertising elasticity demand என்ன, price elasticity demand, then income elasticity demand. So these demands are what are the input and output அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கணும். So next topic is levels of degree of price elasticity demand. So என்னென்ன levels of price elasticity demandல இருக்கு அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். Okay. So first the first one, definition, the price of elasticity demand definition. So the price elasticity of demand, it's commonly known as elasticity of demand, which refers to degree of responsiveness. Which refers to degree of responsiveness. Okay. So first our topic, levels of degrees of price. Levels of degrees of price elasticity. Elasticity of demand. Okay, of demand. Of demand. So definition. So the price elasticity of demand is commonly known as elasticity of demand, which refers to the degree of responsiveness. It refers to the degree of responsiveness. Responsiveness of demand to the change in the price of the commodity. Price of the commodity. Okay. So அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, price of the commodity அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். So அப்போ full and full நம்மளோட விலையில என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்கோ அது காரணமா தான் நம்மளுக்கு என்னது, நம்மளோட டிமாண்ட்லயும் என்ன இருக்கும், மாற்றங்கள் இருக்கும். ஓகே. சோ அப்போ பிரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட பொறுத்தவரை பிரைஸ்ல சேஞ்சஸ் இருந்தா நம்மளோட டிமாண்ட்லயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ அப்போ பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட்னா அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பாரு. சோ பிரைஸ்ல மாற்றம் இருந்தா நம்மளுக்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்லயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகேயா? Yeah, demand. So it's a y-axis. It's a x-axis. Okay. So our price, demand. That's all. Price, demand. So in the quantity demanded. Demanded. Okay. So demand is said to be perfectly elastic when a slight change in the price of commodity causes an infinite change in its quantity demanded. So நம்ம விலையில வந்து சின்ன சின்ன மாற்றம் உள்ள போது கூட நம்மள விலையில மாற்றமே இல்லாத போது தேவையில என்ன இருக்கும், பெரிய மாற்றமோ அல்லது முடிவில்லா மாற்றமோ ஏற்பட்டா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முற்றிலும் என்ன சொல்றோம், பிரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு கேசஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த எக்ஸசஸ் இருக்கு இல்லையாமா, சோ எக்ஸஸுக்கு இணையா அந்த பிரைஸ் டிமாண்ட் வந்து என்ன இருக்கும், எக்ஸசஸ்க்கு காமன் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே. சோ the perfectly inelastic here, the அதுல கொடுத்திருக்காங்க பாரு, perfectly elastic demand, the demand curve is horizontal straight line parallel to x-axis அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So a small rise in the price of the commodity can result a greater fall in demand. Okay, சின்னதா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பிரைஸ்லயும் நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும். சோ பிரைஸ்ல சேஞ்சஸ் ஆனா டிமாண்ட்லயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும். Okay, so the price of a commodity can result in greater fall, small rise in the price.
small rise in a price. Rise in a price. The commodity can result a greater fall. Greater fall in demand. Even in zero. Okay. So in some cases, a little fall in price called little fall இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay. Little fall in price na. Little fall in price na that can result in the increase in demand to infinitive. Increase demand infinitive. Okay, that's all. In perfectly elastic demand curve is a horizontal straight line. Horizontal straight line then parallel to x-axis. Okay, parallel to x-axis. Then next one is a perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. So EP is equal to 0. So when there is a no change in the demand for a product due to the change in the price. Okay. So no change in the demand for a product due to the change in price. No change in the demand. Then for a product, change in price. Okay. Then the demand is said to be perfectly inelastic. Demand is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Inelastic. Then here the demand curve is a vertical straight line. Okay, demand curve, vertical straight line. So இதுல diagram பாருங்க. The first one P3, then P2, then P1. Okay. நல்லா இருக்கு. So நம்மளோட demand curve. Okay, it's a D. The Q. 0. So Y. Or EP is equal to 0. So it's also demand. So it's a x-axis. So quantity demanded. Okay. Therefore, the demand curve vertically straight line, which shows the demand rhymes unchanged irrespective change. So unchanged irrespective change. Okay, in the price. The quantity remains unchanged at different prices P1, P2, and P3. Okay, quantity 0Q. Quantity OQR remains unchanged at the different prices P1, P2, and P3. Okay, that's all. Then third one is a realistic, relatively elastic demand. Third one.
relatively elastic demand அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விலையில வந்து ஏதாட்டி மாற்றம் இருக்குன்னா அந்த விகிதத்தை விட தேவையில நிறைய நம்மளுக்கு மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதுனா அததான் என்ன சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இபி கிரேட்டர் லெஸ் தென் 1 அப்படின்னு சொல்றது. விலையில இருக்கிறத விட தேவையில அதிக மாற்றங்கள் இருக்கலாம். Okay, that demand is relatively elastic when the proportionate change in the demand for the commodity is greater than the proportionate change in price. So, a commodity is greater than the proportionate change in its price. Change in its price. Okay, here the demand curve is gradually sloping. When slows, that a proportionate change in the quantity from 5 to 10 is greater the proportionate change in the price. Okay, so அப்போ 11 to 12 னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப change in demand is எவ்வளவு வரும்? Change in demand. So change in demand எவ்வளவுனா 10 5 by 5 into 100 is equal to 0 cancel ஆகி 100% அப்படின்னு வரும். So change in price வந்து 10%, hence it is more elastic demand. Price is equal to 10%, hence it is more elastic demand. That's all. The elastic demand, relatively elastic demand அப்படி இருக்கும். So then relatively inelastic demand அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுக்குள்ள diagram first பார்த்துருமா. So P, then P1, then Q0, 1, 0. So first P1. Then the curve is P. So EP greater than 1. It's a price, the quantity demand. Okay, that's all. That's next one is a relatively inelastic demand. Inelastic demand. Inelastic demand. So EP less than 1. The proportionate change in demand for a product is less than the proportionate change in the price. So product வந்து demand for a product வந்து change in a demand for a product is less than the proportionate change in the price. Okay, the price.
the demand is said to be relatively inelastic. The demand is relatively inelastic demand. So it is also called the elasticity less than the unity. So this is elasticity less than the unity. Okay, here the demand curve is steeply sloping. Steeply sloping. So அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Okay. So first the Q0 Q1. Next P2, then P1. Okay. So Q0 first at the P2 Q1 on the curve will be slab down. Okay. So this is steeply sloping. Okay. So EP less than 1. They go x-axis. So quantity demanded. Demanded, not the price now. That's all. So the less than the proportionate change less than the proportionate change is the demand is said to be relatively inelastic. So that we already பார்த்தோம். So the steeply sloping and the curve எப்படி இருக்கு பாருங்க நமக்கு demand curve steeply sloping அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Okay, இதான் நமக்கு demand curve. தற்கொலை அந்த curve தான் நமக்கு demand curve. Okay. So the degree price elasticity of demand க்கு ஒரு கீழ ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்கமா. சோ அத நம்ம next last பார்க்கலாம். Next unitary elastic demand. So unitary elastic demand அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். So unitary elastic demand. So unitary elastic demand EP is equal to 1 வரும். 1. The demand is the unitary elastic when the proportionate change in the price of the product result in the same proportionate change in the quantity demanded. So இதுல வந்து changes இருக்கும். Okay, இதுலயும் என்ன change அதுதான் same change. So the proportionate change in the price of product. So the result in the same proportionate change in quantity. Quantity demanded. Here the shape of the demand curve is rectangular hyperbola. So இதோட curve எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா rectangular hyperbola. So it shows the areas OPO is equal OPO RO then OQ is equal to 0. Q0 is equal to OP1 RQ1. Okay, so the diagram. X-axis, y-axis. P1, P0. Q0, Q1. P0 and Q0.
then P1 and Q1. Yeah, that's all. So, வந்து இது வரும் வளைஞ்சு அது வரும். So it's a D curve. இது வந்து நமக்கு என்ன வரும் R0 R1 EP is equal to 1. So it's the price, the quantity demanded. So yeah, okay. So அப்போ நமக்கு இந்த இது வந்துரும் P0 R0 Q0 then OP1 RQ R1 Q1 R1 Q1. Okay, that's all. So the degree of price elasticity of demand க்கு நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க numerical values கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த numericals value நம்ம பார்க்கணும். சரியா? So numericals value என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். So degrees of price elasticity of demand, numerical value, அப்புறம் terminology, description, then shape of the demand curve. So first numerical value is equal to infinitive. The perfectly elastic terminology is a perfective elastic. So description பாருங்க. So change in demand is infinitive at a given price. So the shape of demand curve horizontal. Okay. So நம்ம பார்த்ததை இப்போ full and full அதை small simplify பண்ணி அந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. Then EP is equal to 0. The perfectly inelastic not demand remains unchanged whatever to be changed in the price. Okay. So the shape எப்படி இருந்துச்சு நம்மளோட அந்த D அங்க curve ஓட shape vertical இருந்துச்சு. Then EP is equal to 1 unitary elastic. Okay. So அப்போ நம்மளுக்கு percentage delta Q, percentage Q is equal to percentage of P. So the shape for demand curve rectangular hyperbola. Okay. Next 0 greater less than EP less than 1 inelastic. Okay. So the percentage of Q less than the percentage P. So steeper. Next infinitive greater than EP greater than 1. So elastic relatively percentage Q greater than percentage P. So நம்மளோட shape வந்து flat. Okay, that's all. So next class we will see the determinants of elasticity of demand. Yeah, என்னென்ன determinants அப்படின்றது. Okay, thank you ma. Thank you so much.